ngakale na mondwe pepo zivute anake samachita manta ndateteleka hapo mwelenga usiku nafika pa Nyamata jina lake akujiona Yona nikujua hali yake akapo utendo wa bwino kutakala dikile Yona adafuta sokolele na afuta mngomba kuotenga chombo tuloya tubolina alipo amene Yerusalemu amamusia akafula toka akasamolewa je mabezo wake akawa Yudea amalo waliwo washetani asia Yerusalemu Yesu kupitiliza kuti ndiye atakuwa basi atamenyedwa udatukira mulesi amachokera kutiko Yerusalemu bongo majaba amisika ikulu imena alitambira kala kulanga kwa internet yokutra ndisiri ile tawitambiri madena na madena Nikolopera muyeyo, nikumbukila kujitu, anadifela pakanda, Yesu andito kwanzatu, ulendo wanga Popula, oh,
Moni anthu a Mulungu masanano. Amen. Sikulandira sabata tula chisangalalo. Ndofuna kuti aliyense akakhale malinga ndi mmene Yehova wamubweretsera chisangalalo. Chabwino. Ikafika nthawi yokhuzana kugawana mawu a Mulungu nthawi zambiri, ndi nthawi imene imachititsa mantha. Nthawi imene sizolowereka ndiye nthawi yogawana mawu a Mulungu. Kukabukwiri adalemba ndi mwini wake ndani? Adalemba ndi mwini wake Mulungu. Ndikafika nthawi yonena kuti aperekere mawu kudzera mu munthu ochimwa ngati inu ndi ine, mphamvu mafunso amakhala ambiri mu mtimamu. Kuti kodi Yehovayo pochipanga chotheka tsiku la lero kuti tikalankhulane mawu kudzera mwa anthu, mawu olandidwa anthu olephera komanso operekedwa kwa munthu olephera, nkhani imene imakhala nkhani yovuta kwa basi chifukwa kamati divine service. Mmene ndimawerenga usiku watandifonera atsogoleri nkhani yokhudzana ndi divine service, ndinafika pofunsa, nditayambira kuwerenga ku Genesis kumadutsa, palibe china chonse chimene ndimachipeza m'maganizo mwanga poganizira olemba ukhu amene ndi Mulungu mwini wake wakumwamba. Ndinafika poganiza nkumapereka zitsanzo, ndinapeza kuti m'Baibulo muli anthu okwana ngati 2930 mayina amene akupezeka m'buku ili. Ndimwe mayina amenewo ndimafuna ndipite dzina lililonse ndiliwerenge, ndipeze dzina limene lidaperekedwa m'Baibulo koma linazo nkhawa kapena mantha ofanana ndi ine. Ndimwe njira ngati imene ndimawerenga mayina osiyanasiyana, ndiye unali usiku wautali oti sinathe kupeza china chilichonse chimene chikanatha kugawana nanu, koma Yehova mwini wakeyo wayika ndondomeko potipasa mayina angapo amene funa tipereke mu introduction pa tsiku la lero la Sabata. Ndinafika poyamba kuwerenga Mnyamata kapena kuti mbambo dzina lake Nowa, amene podusa ndinamva za Nowa ndakuti Mulungu adalola anthu okhala ngati Nowa amene ntchito yawo kudali kumamowa polembedwa m'buku lopatulika yakheti kuwawerenga nkhani zina zimakhala zodabwitsa m'Baibulo. Ndine nazifunsa ndine ndani ine kuti ndikafike pamaso pa anthu olungama, pamaso pa anthu olimbikira ndi kumakafotokoza nkhani ya Mulungu wakumwamba. Ndine nafika kwa Mnyamata amene kapena zibambo amene Nowa, ndipo ndinafika pa Abrahamu kumuona Abrahamu akuti Abrahamu anali munthu wokalamba amene Yehova pomusankha nkuti akuyendera ndodo, koma Yehova adamuwuza ngakhale kuyendera ndodo uyenera kulimbika ntchito ya Mulungu. Komano Abrahamu mmene tawerenga akuti anali ndi vuto lake, osati kukalamba kokhako, koma anali ndi vuto limene akafunsidwa funso amayankha pozembera moyo wake. Abrahamu anali munthu wamkulu kusankhidwa mu udindo komanso munthu wabodza. Baibulo talola kutenga dzina la Abrahamu nkulilemba m'buku ili. Nditafika pang'ono napeza Mose atamuwuza Mulungu kukalanditsa ana anga ku Igupto, adanena ineyo Mose kulankhula kumatali kodi kumandivuta, koma Yehova adalola munthu amene kulankhula kukumvuta kuti akatsogolere ana ake pa dziko la ku Igupto. Ndinafika pamusipo nkupeza Yakobo amene dzina lake amanena kuti anali munthu wabodza, pachizungu amanena kuti pathological liar, munthu amene bodza angathe kulipanga pompano mutamfunsafunso. Ndinena kuti bwanji Yakobo wabodza ngati ameneyo akupezeka m'Baibulo, ndine ndani ineyo? Nditafikapo kukampeza Leya akuti mkazi wa Yakobo mpingo samalankhulayi, akamfunsa amamuyang'ana basi
ntafufuza akuti chifukwa yonena kuti Leya sadali wokongolayi. Alipo anthu ena amene amayimirira ku mpingo kuti anthu aone kukongola ndakuti Leya samayima choncho yayi, koma adadalitsidwa napasidwa ana ambiri. Baibulo limafotokoza choncho. Nafika kwa Gideoni ntamuwerenga anena kuti Gideoni panalibe mzibambo wina aliyense apa amene ali ndi mantha ngati Gideoni akangomutuma amayang'ana kaye apeze mzinda umene akutumawo adziwe amene akakomane nawo. Gideoni munthu wamantha kupezeka atalembedwa m'buku lopatulika mwa 2930 mayina apezanali amenewo. Nditasesereka pamuzi kapena Samsoni munthu amene pachizungu amati Casanova, munthu amene sanali mbali yake yeniyeni komanso akuti anali great humanizer, akuti munthu wodziwa kufunsira akazi Samsoni amene dzina lake lidamwazika kufikizira kukwatira akazi achilendo ndi kumaona mavuto osiyanasiyana, koma Yehova adalola kwamulemba Samsoni m'buku lopatulika. Ndinu ndani pa tsiku la lero lopatulika? Nafika kwa Rahabe. Baibulo silinaname iyayi, silinazengereze iyayi, ndikuti Rahabi adalembedwa m'buku lopatulika, koma dzina lake la Rahabeyo akuti anali munthu hule ogulitsa thupi, koma Yehova anachita chopambana kumutenga Rahabe nkumuyika m'baibulo lopatulika. Muli ndi tchimo la mtundu wanji? Ndaseserekapo nafika pa Yesaya alisamaso kuti mneneri, koma Yesaya amati akasangalala akamapereka uthenga kwa anthu a Mulungu amafika posangalala mpaka kuvula zovala. Baibulo andiwuza kuti Yesaya mkulu wa wanthu adalika Yesaya wamaliseche opanda kena kalikonse. Baibulo kuchita amati mbulanda amene muli nawo muthenga wa tsiku la lero, kuti mungafanane ndi ndani amene simungathe kugwira ntchito ya Mulungu moyo wanu wa tsiku ndi tsiku. Ndaseserekapo powerenga ndi usiku nafika pa mnyamata dzina lake akuti Yona tikudziwa nkhani yake, adapha uthenga wabwino kuti akalalikire. Yona adafuta atsogoleri nafuta Mulungu wakumwamba potenga chombo cholowa dziko lina. Alipo anthu wina amene ndi Eliya mtamuwerenga bwino adafikisana pokhumudwa mpaka nakufufuza nkumafufuza mpeni kuti ikadakhala nthawi yokwanira ngadakuchitani kodi. Baibulo sabe imafunika kwambiri. Eliya anali munthu atanena kuti munthu amene akadazipha yekha m'Baibulo ndi ndani mwina katanena kuti ndani katanena Eliya, koma pofoka pake akudalola Yehova kumugwiritsa ntchito posangana zofoka za moyo wake. Ndafika pamuzi ndampeza Naomi adapasidwa ntchito ali munthu wokalamba nakhala mphawi kuchoka dziko la kwawo nkupita dziko lina kumene kuzokakhalanso mphawi nthawi zina umakusata dziko lonse umene kupita osadziwa cholinga chenicheni yani. Koma Mulungu adamulola Naomi kukakhala mphawi mdziko la kwawo komanso mdziko la Mowabu. Cholinga dzina la Naomi tikalembedwe m'buku la lero. Kuti anali mzimayi monga amene muli azimayi amakhala panomo. Rute mungatile kuti ineyo sindingapemphere mwina ndingati Rute akupereka challenge kwa anyamata kwa azimayi a tsiku la lero. Rute msiku wanuyo adaferedwa mwamuna ati mkowa dziko la pasi ngati uferedwa wokondeka. Rute amabwera kuchalichi nagwira ntchito yabwino, koma vuto limene ndi Rute akuti adaluza mwamuna wake amene adakwatana naye namwalira natsala yekha. Ndikutheka pamene kugawana mawu a Mulungu alipo ofanana ndi Rute, ndikuti mukakhale ndipo mukalimbe mtima chifukwa nzanu mwampeza. Ndafika pamuzi nampeza Pita kapena kuti Petulo ndi amene ndawerenga kwambiri akuti Petulo adachita zabwino zambiri namalankhula mapeto ake Yesu akuperekedwa adaka na Yesu. Koma Baibulo lidalemba Petulo munjira yakusinthika. Chimene ndifuna kufotokozera kuti ndi tchimo la mtundu wanji limene mukalikhaliza pa moyo wanu kapena pa moyo wa munthu mmaona kuti ndi tchimo losasinthika. Nafika pa Davide adapanga mistake kapena kuti mavuto awiri koma ali mtsogoleri. Adapha mwamuna wa mkazi nakwatira mkaziyo. Koma Baibulo Yehova adalola munthu wotereyu ake. Ndi tchimo la mtundu wanji limene mwakhala mukugwira limene silingathe kusinthika tsiku la lero kuti mwagwire ntchito ya Mulungu. Nafika ku Yeremiya ndi Timoteyo anafanana chifukwa onse amakana kuti sangagwire ntchito ya Mulungu chifukwa ali akali ang'ono. Alipo anyamata asungwa napa amene amakana ntchito ya Mulungu tikagwire imfa chati kodi ndife ang'ono. Akuti Yeremiya adafika poteropo koma chifukwa cha mphamvu ya Mulungu adamugwiritsa Yeremiya ntchito. Pomalizira nampeza Davide, pomalizira nampeza Zakeyu, kuti Zakeyu anali mkulu mwa anthu amene adavutika, koma vuto lake la Zakeyu kudali kufupika. Mango ena amene amaberekera njiraja Zakeyu sikudali kotheka kuti agwire aziwachola iyayi, adali ndi vuto lolikira pagulu pa wanthu akakukoma na anthu 10 ndi kuti Zakeyu badala ntani
palibe amene adamuoneya koma Zakeyu adabweresedwa nalembedwa m'buku lopatulika. Zakeyu amene amakhomesa msonkho. Natsetserekapo kumpeza mzimayi amene akuti mzimayi pachitsime amene namaliza nawo. Mzimayi wa pachitsime akuti baibulo zolembera zambiri amene akuti ndi mzimayi amene anali hule, baibulo sili kutero eya. Koma mzimayi ameneyu sanali huleyi, koma mzimayi amene amakwatiwa banja lake osatatuliye zitatani latha. Mmene adakomana ndi Yesu akuti adamuwuza Yesu kuti mwamuna kodi, adati ndili naye. Adati amene uli nayeyo ndikudziwa siwa ndani siwako iyayo. Ndi mzimayi amene mbanja samatha kukhalisa. Ngoti chaka kukwatira lero chaka cha mabanja atani latha. Chaka alipo mzimayi amene tifunika kwa Yesu. Tikufuna kuita kumakale kaya. Tikufuna kudzera njira ya Bible study. Chimene chatipasa mphamvu kuti yathe kuyimirira pamaso pa tsiku la lero tikufotokoza nkhani yakuya ya Mulungu mwini wake olenga dziko lapansi dziko lakumwamba. Tikatseke m'maso kuti kapemphere tisanayambe bese la tsiku la lero. Yehova Mulungu wolemekezeka amene mumasaka amene mumayang'anitsitsa. Palibe china chilichonse cholungama pamaso panu. Chonse amene takhala ndi phatikiza ndi amene imani. Koma chifukwa cha chikondi chanu ndi chisomo mumalola zili choncho mawu anu kufesedwa kukapulumutsa uyo amene akayang'anira chiyang'aniro chake chokapulumuka kumwamba. Mukatikhulukire mphulupulu zathu, mukakhale nafe ndi kumaliza nafe kuti mapeto ake uthenga umene mukalankhule nafe mmodzi wina wa inu kuphatikiza ndine akasankhe Yesu koposa kale. M'dzina la Yesu Khristu pemphera, amen. Chofoka changa ndi chiyani? Chofoka chanu ndi chiyani? Tikukhulupirira pa mayina 2930 mwina simudapite koma mayina amene takapha pa 18 mwina matolapo kanthu. Ndiye kuti pamene mawu a Yehova akufesedwa kwa Davide, akufesedwa kwa Mariya, akufesedwa kwa Yesaya, akufesedwa kwa Yeremiya, aliyense ali patuoni alipoka. Ndiye buku limene likakambe nalo munthu wake kukhala kuti kusanganikira kwa Yeriko ndi Yudeya ndi Yerusalemu ndasowa choyankha ine. Amene madziwa kulemba mwangolemba kuti kusanganikira kwa Yerusalemu ndi Yudeya ndi Yeriko. Mwina wakhale munthu wa uthenga wa tsiku la lero. Nkhani imene tikufuna kufotokoza ndi nkhani ya munthu wina amene ali m'magulu mwa mayina ndatchula aja koma sitinamkambe kale iyayi. Baibulo buku la Luka silinena dzina la munthu iyayi. Muli anthu ambirimbiri buku la Luka koma chifukwa Luka polemba amangoti munthu wina silili ndi dzina iyayi. Tikukamba za munthu wina amene adabwera kwa Yesu, dzina lake atapasidwa ndi ntchito yake akuti loya. Nthawi zina anthu amakupasa dzina chifukwa cha ntchito yake, chifukwa cha ntchito yawo. Dzina la munthu uyu silidakambidwe iya. Amene mukutsekula Baibulo, tsekulani mwachangu malingana ndi nthawi. Luka chapter 10 verse 30. Pamenepo pali nkhani imene adangoti daliwoli munthu wina natenga dzina la ntchito yake kukhala dzina lake. Tikuyizana kodi? Dzina loti wansembe si dzina la munthu iya. Titonse kapena? Dzina loti mulaliki si dzina la munthu iya. Koma ndi dzina la ntchito adani? La ntchito wa munthu. Luka ananena kuti malingana ndi buku lako salemba dzina amangolemba kuti Ezeteri. Ngakhale pali dzina amayamba ndi kuti munthu wina wa ku Samariya. Mangoti anene kuti Samariya ayi ndiye nkhani yake tipa pamenepo. Nkhani tikufuna kufotokoza tsiku la lero ndi nkhani ya malo atatu m'moyo wanu, nkhani ya malo atatu m'moyo wanga. M'masiku a Yesu kudali malo atatu amene amatchulidwa m'Baibulo. Mutayang'ana dzina lakuti Yeriko ndi dzina limene lidachulidwa pafupifupi chaputachita chilichonse m'buku la Chipangano chakale. Ndiye muli mawu akuti Yerusalemu. Mawu akuti Yerusalemu ndi mawu amene mukuwadziwa bwino. Ndiye muli mawu akuti Yudeya. Ndikufuna ndipereke ganizo limodzi kena kuti malize uthenga. Nthawi ya Yesu kudali matawuni awiri. Tawuni yoyamba idali Yerusalemu, yachiwiri idali Yeriko. Ndiye ukamachoka ku Yeriko kupita ku Yerusalemu padali njira pakati apa. Ndiye njira yochoka ku Yerusalemu kupita ku Yeriko idali njira imene idali ndi mapiri, idali njira imene idali ndi mitengo kapena kuti mathunduluzi kwathu amatero. Mitengo yoti munthu akakhonza kudali chitonse chitewati mitengo kapena miyala timati mapanga yoti munthu angathe kumatani kumabisala. Ndiye kuti ngati njira ili apa ndikufuna kuti ndipange chipongwe munthu amene ayende njira ya lero ndibisala kuti uku ndikabisala munthu akamapita apa nditali anucha ndimulanda chile chilichonse. Ndiye njira imeneyi idali njira yapakati pa mizinda iwiri, Yeriko ndi Yerusalemu. Ndiye podziwa njira imeneyi
adaipasa dzina lakuti chigwa cha Yudeya. Chigwa cha Yudeya mwina ikakhale taito kapena kuti mutu wa uthenga wathu kuti chigwa cha Yudeya. Koma ndikufuna kwenikweni tikasanganize mizinda yonseyi nizipasa ifeyo pointi imodzi mulaliki wa tsiku la lero. Ndisanawerenge vesi limeneli akuti ku Yerusalemu, munthu akamapita ku Yerusalemu amapitira chali kodi mawu achani, mawu a Mulungu. Munthu akamachoka ku dziko lina kupita ku Yeriko, maninga kuti Yeriko inali pafupi ndi mtsinje wa Yorodani, akuti kunali mzimbe kaya zomeramera zakudya. Munthu akamachoka kwina kupita ku Yeriko, cholinga chake kuti akapeze chakudya kapena kuti akapeze ndalama. Yesu bila kutenga kuti dziko la Asia bila kuendelea limoti pamenepo. Yakuti wakati pa mzinda wa Yerusalemu Yeriko padali chigwa choopsa dzina lake Yudeya. Ndiye mu Yudeya kumsamba yekha. Ndipo pamene tsopano kukula Luka chapter 10 Yesu akupereka fanizo Ellen White akuti fanizo limene likuperekedwa m'buku la Luka chapter 10 verse 30 si fanizoyi koma nkhani ya zochitika. Amen church. Tukamba Luka chapter 10 verse 30 akalekeza 37 kena kuti kambi kulowa mu utumiki wathu wa tsiku la lero. Verse 30. Munthu wina anatsika kuchokera ku Yerusalemu kunka ku Yeriko, ndipo anagwa m'manja a chifwamba amene anamvula chovala namkwapula nachoka atamusiya wofuna kufa. Ndipo kudangotero kuti wansembe wina anatsika njirayo, ndipo pakumona iye anapita mbali ina. Verse 32. Momwemonso Mlevi pofika pamenepo ndi kumuona anapita mbali ina. Koma Msamariya wina ali pa ulendo wake anadza pali iye, ndipo pakumuona anagwidwa ndi chifundo, nadza kwa iye namanga mabala ake nathirapo mafuta ndi vinyo. Yesu alifuna kuti hani Ibrahimu kama kuti mkulu wa sembe anabwera kwa Yesu kusamfusa chali kodi, kusamfusa fuso. Ndiye Yesu adali mwini wake wa mafuso. Koma mkulu wa sembe uyu adasankhidwa ndi akuluakulu a nsembe chifukwa adali munthu odziwa kuyankha mafuso. Ndiye gulu la anthu la Afarisi likupanga mistake kapena kuti vuto. Akutenga munthu amene akafusa mafuso amatani amawayankha nkumfusa kwa Yesu kuti akafuse fuso. Tukwizana mistake itu imeneyi. Munthu amene amawayankha mafuso Mr. Chimenya, munthu amene amayankha mafuso gulu lakhala pasi ndiye likupangana nkutuma kwa Yesu kuti akafuse fuso. Mbalomonera kuti munthu amene amayankha fuso akadatuma kwa Yesu kuti akayankhe chani, akayankhe fuso. Koma Afarisi mosaganiza akutenga munthu wodziwa kuyankha kuti apite kwa Yesu akafuse fuso. Ndiye fuso akadalira kuti ndichite chiyani kuti ndikale chani, ndikale mfumu wakumwamba. Yesu akuti mmene ndimakudziwira iweyo ndiwe munthu woyankha mafuso osati wofusa ayi. Ndingokuza pang'ono malemba amati chani kumfusaso wewe wayankha Yesu ngati Yesu anayankheya ndichite chiyani ndikalowe mfumu wakumwamba. Akuti iweyo akuti umamalo olakwika chifukwa ntchito yako ndikuyankha fuso. Ndiye wabwera kuno kusafusa imene sinkhani yofunikira iyayi. Ndiye popeza iweyo ntchito yako ndikuyankha fuso ndikupasa ntchito yako. Yakuti ndichite chiyani kuti ndikapulumuke. Ali umawerenga bwanji m'Baibulo. Ndiye wayambano kuyankha. Woyankha ntchito yake. Akuti uzikonda nzako, uzikonda Mulungu, uzikonda mnasi wako. Ndiye Yesu akuti chifukwa cha ntchito yako imene umayigwira wayankha chani, wayankha bwino. Akuti umamola kwika ntchito yako iwe ndikuyankha mafuso. Ndiye wabwera kwa ine kusafusa ntchito yolakwika. Sindimayankha ine Yesu munthu akafusa ntchito yolakwika. Koma yako yoyankhayo wayankha chani kodi, wayankha bwino. Ndiye akuti chabwino ndifuseso. Alifusa alisina kutire ya kodi nanga nasi wako ndi ndani atikumenye samareti titose pepo. Ndiye akuti fusolida simuna ndiyakhe bwino Yesu ndikufusaso. Yesu aliye chabwino fusa koyankhawo. Yaliya nanka munthu mnasi wako ndi ndani. Munthu ameneyo amawerenga kodi mnasi wako. Akuti ndamaliza zonsezi adayankha kale kwa Yesu. Yesu akufusa fuso akuti iweyo yankha wayankha. Ndiye akufusaso fuso limene lili ndi asala yochipa. Akuti nanka mnasi wako ndi ndani.
ndiye Yesu akuti mnasi wako ndikakuza kuti ndine sukanena zoona kwa Afarisi yani ngamene tikulandira fanizo limene kwamba apali ndiye Yesu akufananiza kuti munthu wina adachita mistake monga mmene ndachitira ine monga mmene mudapangira ino funso loyamba kuti munthu wina adachoka kuti Baibulo mawerenga adachoka kuti ulendo wapita kuti nenda linakale kuti munthu akamachoka ku Yerusalemu amakhala atasiya chani atasiya Baibulo alileyo nzamulukuzi namba ndayimika kaye ndikufuna ndikaone zothandizira moyo wanga tikwirizana ndiyakuti atachoka ku Yerusalemu monga amene abakonde amayi masiku ano amachokera ku Yerusalemu atachoka munthu wina ndiyakuti akuyenda mu Yudeya adakomana ndi Talikoli adakomana ndi mbava zidamugwira ndikummenya ndikumfulasa kung'ambira malaya ndikusiya ali pafupi kutani ali pafupi kufa ndiye Yesu ali kutokoza taiba kale pang'ono monga amene Yerusalemu amamusiya akafuna zolakaka za moyo wawo ndiye mapeto ake akalowa mu Yudeya amalowa aliwoka chifukwa asiya chani asiya Yerusalemu ndiye Yesu akupitiriza kuti ndiye atagwa pansi atamenyedwa kudatulukira mulevi amachokera kutiko ku Yerusalemu konko manja bamba pali mistake yaikulu imene aligambira khala kulalika pa intaneti yokuti ndiplasiri imene nthawi zambiri ndimadana nayo chifukwa chani palibe munthu amene akachoka ku Yerusalemu nasiya Baibulo nkupeza munthu akuvutika nkutenga ndalama kutani nkutenga ndalama kumpasa amen church Amen. sizingateke munthu kuchoka mu Yerusalemu kulisiya Baibulo kunkala Yehova nkumayenda mu Yudeya nkukomana ndi munthu amene alibe chakudya nkugulira thumba la ufa sizingateke vuto la Mulevi si vuto la ntchito lake yayi koma adachoka kuti adachoka mu Yerusalemu mmene amayenda kutuluka tawuni ya Yerusalemu nkuti Muleviyu asali Khristu yayi ali munthu wamba ndiye Baibulo akuti atayenda pang'ono adapeza munthu wopweteka adamuona patali Yesu adanja choncho atamuona munthu ameneyo wagwa kale ku Yerusalemu ndiye akuona munthu wakugwa sadzutsa wakugwa ndiye adapita akudadasemba nalowa njira ina Baibulo likutera ndiye akuti momwemonso Baibulo mweneka chochete akuti mwechani chizikwamati in the same way Dani atiziyankhana chapuleterenga tonse in the same way Mulevi watali wadutsa in the same way ndani Mfarisi yomweyo Mulevi wachoka ku Yerusalemu akuyenda mchigwa cha Yudeya nayenso Mfarisi wachoka mu Yerusalemu akuyenda chigwa chani chigwa cha Yudeya chilo zawo zotali kodi zofanana ose asiya chani asiya Baibulo akuti akuyenda monyenda ndi moyo wawo adamuona munthu atapweteka pa njira ndi akuti chifukwa anali wakugwa kale saka adadzutsa munthu wakugwa ali pa Khristu masiku ano amene adachoka mu Yerusalemu kalekale koma kukhala mombuno ndati amene chikafika nthawi yofuna kuthandiza alibe nayo nthawi chifukwa ndi akugwa kale adachoka kalekale mu Yerusalemu inu mukuona ngati mu Yerusalemu koma Yerusalemu mwayo muchali kodi mulibe Yesu akupitiriza ati momwemonso Mfarisi anadutsa njira yomweyo napitirira nakamba ndiye pali mawu amodzi amene funa tilimalize nawo ali ndiye kenako kulati kodi kulati udya ndani Msamariya sana bwere iya Msamariya sana tulukire iya koma Msamariya chichowa chakanika kuti anadza ukwirizana mawa kuti kudza amatozoda kuti koma akuchokera suli shuwa ukwirizana uyu Mulevi akuchoka ku Yerusalemu Mfarisi akuchoka ku Yerusalemu mukawerenge nokha Msamariya anadza namuona munthu mawa kuti anadza atita thauzo lanji kuti moyo waiti akuti uyu anadza chifukwa cholinga chake kuti ukafika ku Yerusalemu Msamariya anachoka ku Samariya koma mayenda njira yopita ku Yerusalemu kuti akadziwe za uyu mwini wake olenga dziko lapansi ndakuti hawa yake ndani yachione chifukwa adakhudzidwa ndikufuna tikaone ine mmene anthu akuvutika dziko lapansi ndiyasitike moyo wanga ndachita zambiri
nasochera njira yaitali ndikufuna tikakumane na Yesu kuchalichi ya ku Nazareti, kuchalichi ya ku Yerusalemu. Adasiya chilo za ndima ku Yeriko, nasiya machekete ya wamba ku Yeriko, nayenda ndi thupi lake mchigwa cha Yudeya. Ndakumana naye munthu amene amafuna thandizo ngati Yesu. Anakumana naye munthu amene adavutika mtima ngati Yesu. Baibulo likuti Msamaria adayima pasi. Abale maija bamba, munthu amakonzekera kupanga zinthu zabwino amatenga zabwino mtumba mwake. Chidonse aliwode amene ndi zabwino. Ule analibe kale Baibulo, Farisi analibe kale Baibulo, koma munthu Msamaria amene adadza aunali ndi mafuta opanga babala nakhale opandechi lomanga babala chifukwa adayenda akudziwa njira ya ku Yeriko ndingati kukomana ndi zovuta. Alipo akhristu amene agone mtamba sale masiku ano zoti sakubwera ndankhani mkambakamwa sakukonzekera Yesu chifukwa chake mpingo asokolera mpingo kusowa ndalama, mpingo kusowa chakudya chifukwa anthu amene akuyenda ngati osakonzekera. Adapitiriza Yesu namfunsa ofunsayo, mwanthu atatuwa amene ali m'bale wako ndi ndani? Eka funso wakudzayo chifukwa wathandizapo kanthu. Asi kweko kawireka kotero ali m'bale wako pakati pa anthu atatuwa ndi ndani? Yakuyankha oyankha mafunso ali m'bale wanga angathe kukhala. Mawu amene adadumpha anena kuti sikoyenerayi kuti wabwino angathe kukhala Mfarisi, angathe kukhala Msamariya, chifukwa Msamariya sakhala chalikodi, sakhala wabwino. Yadayankha kuti wabwino ndi amene wakuthandizayo. Ati yankha bwino, wayankha bwino, pita. Tifuna kuibweretsa kumpingo. Amaija bambo anyamata tasungwana wabwino umamdziwa ukakhala mu Yudeya. Sungadziwa wabwino uli mu Yerusalemu. Ndechipekane kuperekera taito imeneyi nanena kuti Yerusalemu ndi Yudeya ndi Yeriko zasangana zasanganikira. Nthawi imeneyo nthawi ya Yesu umatha kudziwa kuti munthu amene akuchoka uku akutsetserekayo akuchoka ku Yerusalemu akupita kuti kodi akupita ku Yeriko. Umatha kudziwa kuti munthu akuchoka ku Samariya akamayenda chonchi akupita ku Yerusalemu. Koma masiku ano mudziwe pokapoka Yudeya atakufikira nyumba mwako. Sina simundipepesa. Nthawi imeneyo kudali kuja kudziwa Yudeya, kudziwa Yerusalemu, kudziwa Yeriko. Kwa masiku ano Yerusalemu ndi Yudeya ndi Yeriko. Aliye amene wafika siku la lero akadziwa malo omwe ali chifukwa cha malo amene ali. Kanena kale kuti ndimatha kudziwa kuti ndili mu Yudeya chifukwa cha Yudeya amene wafika pakhomo panga. Ndiye ndifuna ndifotokoze Yudeya. Munali mapiri, munali mitengo, munali ziwanda, munali akuba, munali akupha, munali wofulaza, munali achito zosiyana chifukwa ndi mu Yudeya. Yakuti Yudeya lichalichi ndi Yeriko zasanganikira. Panopo wakuba sungakasake ku Yeriko, wakuba ungati kupeza nchalichi. Chifukwa chake mpingo kusowa ndalama zokulira mipando, zokulira tenti, chifukwa akuba achoka ku Yeriko abwera nchalichi. Kwa chake mpingo kusowa kwakwira chifukwa anthu amene akupezeka mu mpingo ndi Alevi ndi Afarisi akugwa amene zawo akagwa kuti ampempherere alibe nthawi imeneyo. Chifukwa chakamamba kuyamba kulakula pakamwa. Mkupira Mlevi atakafika ku Yeriko adakanena kuti azakwenda kunangokhala nampeza munthu wina wakotani wabweteka elephera kuthandiza koma mthenga udakafika ku Yeriko. Ndi mmene anthu asembedzera masiku ano ali mu mpingo sathandizayi koma amafalitsa uthenga kuti anthu ena akadziwe kuti vuto mu Yudeya mwasembedzera limawavuta. Mani amen. Ubazambira amene walinga chawo cha chalichi ubwera kusaona imene sembedzera ku South Africa imapempherera zoti Yesu amakhala mu Yudeya. Amene mukumbuka nthawi yati with Jesus in the vessel is walatero. You can walk on the water. You can smile at the storm. With Jesus in the vessel, you can cross the Judea.
tukwizana one balale pachokancho kuti wakhala ndi Yesu muyudeya makhala mosavuta mpingo wafika pofuta chifukwa tapita kutsogolera mpingo ndi alephera kugwa za baibulo ili aliberanso ntchito kwawo ndikuyenda ndiye ikakomana nthawi yotapezera ndi munthu amene afuna chithandizo alibe nthawi yothandiza chifukwa iwo alegwa kale ndiye makavutitsa anu sopano atsogoleri nimukupempha mundipempherere mundipempherere ndi akati tikupemphera kupemphereza kuti akupempherera sakuyerikoti chifukwa ku Yerusalemu atatandikani anachoka kale ndi chifukwa mapemphero athu masiku ano sakuyankhidwa chifukwa chake ndi chani opempherera anzawo anachoka kale ku Yerusalemu opempherera anzawo sadziwayi chimene akupempherera chifukwa Mulungu alibe ndifaulira kuti tsiku la lero ndikupempha amayi abambo monga nyimbo yanena kale kuti alipo anthu amene akuzidwa ndipo ine amene akuzidwa ndi uthenga wake pali nthawi koma tikadalira kuima moto monga nyimbo yatifotokozera kale kuti mwachidule ndinakufera ine ndiwaita kupereka mali akuti Yesu akadakhala atayankha kalekale nkhani imeneyi kuti amuzonera kuti kulowa kumwamba ukufuna ine nasi wabwino ndi ineyo chifukwa nasi amene adakufera pachanu pantaka nimalize nditano anali mbambo wina wolemera kwambiri amene ndi mwana wake namamkonda mwana wake wamwamuna Yesu kuti dadabusa mwana ali mwana iwe nimakukonda kwambiri sindifunayi uzikhala patali ndi ine malinga ndi chikondi chimene ndili nacho yakuti tsiku lina lake mwana adachoka nayenda mchigwa ngati cha Yudeya ali mmene mucha adamenyedwa ndi kukwapulidwa ndi kutuluka magazi ndiye womtola mnasi wake adamutola nakafika naye kunyumba kwa bambo wake ali ndi magazi akutuluka magazi thupi lonse pamodzi ndi madzi ati bambo inu mwana wanu nampeza mu Yudeya akuvutika wamenyedwa ndi achifamba ndiye bambo ananena kuti sintaya nthawi ndimamkonda ine mwana wanga ndiye naye mwana ndiye naye kuchipatala sindikufuna kapitiliza nkhani mangetechoka kale akuti ndiye naye kuchipatala ndiye ndikapereka china chilichonse chimene dokotala atakanene chifukwa mwana wanga ndimamkonda kwambiri ndiye adafika kuchipatala akuti dokotala adafika namuyesa mwana ananena kuti 5 lita yonse ya magazi mthupi mwa mwanayu yatani yachoka mwanayu kuti akhale ndi moyo akufunika chani akufunika magazi ndiyakuti tate adafika patali nafika namuyimisa mwana wake nati mwana wangayu dokotala ndimamkonda kwambiri ndiye akufunika chani ali mwanatu akakhale ndi moyo mukampasa magazi ndadada kuti tekani paipi mundibaye ine kuti magazi yanga akalowa mwanayu akhale moyo kuti mwana wanga ndimamkonda ndiyakuti malinga nthawi imeneyo anatenga paipi nayika mkati mwa mtima wa bambo natenga paipi nayika mkati mwa mtima wa mwana ndiye dokotala amakhala namayang'ana ndiyakuti magazi anali kutuluka mthupi mwa bambo namalowa mthupi mwa mwana ndiyakuti amatuluka 5 liters monga nanena kale aliyese anawo magazi okwana 5 liters munthu aliyese ndiye ndiyakuti mwana adayi mphamvu niyamba kumabwera bambo wake mphamvu niziyamba kumata ndiye bambo wake poona mtima ukuthamanga adayangana dokotala ndimaso namuyitala dokotala ndikupa ngazi ifa tsopano ikusendera kwa ine ifa tsopano ikufika kwa ine dokotala adanena kuti malinga ndikutaya kwa madzi ngati kotheka atenge onse kuti akhale ndi moyo adeletsere motero akuti mwana pamene mwana amakhala ndi moyo udali kufa kwa dalikoli kufa kwa bambo ndi pamene Yesu akuimba nyimbo kuti iwe wakhalapowe udadwalika denda udavutika dziko lapansi udalibe chabwino chimene Mulungu akumwamba akadapasa kwa iye kwa iye udali kulusa magazi pa mtanda kuti wakhale ndi moyo kwa iye adayika paipi ya magazi kuti tembo lero akhale ndi moyo kwa iye adayika paipi mthupi mwake nayika ya magazi kuti Josefu akhale ndi moyo pakuimba nyimbo ina kutenda wewe nangetamaniwo ukuluguza weye kutoka mwili
Wasainenji ngapata moyo wanga wasainenji. Yaudafika kuso pano chimbo limene linalo Mulungu wanga, chimbo limene linalo mbale wanga, chimbo lomwe linalo bambo wanga, mukukadya tsiku la lero kuti Yesu salowa chikondwerero cha Atate wako, pakuti utafa kulidakhetsa madzi udasintha ntchito zako ndikusankha mtanda wanga kukhala chiwombolo cha moyo wako. Ndipo chimbo la mtundu wanji amayi abambo limene likuvuta ndi maganizo mwanu, ndipo Yudeya imene ndi mtundu wanji imene Satana wayika moyo wanu, woti mukayang'ana Yehova atabwera pano sakutengani mwazi wake umene dakhetsa ukhala wopanda mphamvu. Ndikutero kwa baba ndi amayi oyipa ofoka olephera munjira zonse ndine amene ndayima kale kutsogolo kwako. Ndawerenga baibulo usiku wonse ndikupesa kuperewera kwanga, ndifananira kuti oyambira kuyima kuwalanga Yesu Khristu ni mwazi wake wapo mtanda umene ndikhetsa ine kudzera mu paipi ya Yesu Khristu ndikayamba kuyima ndine. Sadaime verse namba 2 ngati ulipo mzanga amene kufuna kulekana nawo dziko lapasi mmaganizo muchigwa cha Yudeya kuti ukasankhe Yesu mumtima mwako ukayime nane. Ndasi yako mulemelelo ndinazanziwo muyu ndandima wokawo nesanya zote zawino wasiya chaniwe wasiya zote zawino wasiya chaniwe. Mwina ndakomaliza ndakamba kale nkhani ya Abrahamu, nkhani ya Nowa, nkhani ya Yakobo osame ndachulacha ndi mayina awo omwe ndi machimo awo omwe. Ndi chimo la mtundu wanji limene likuletsa iwe mbale wanga kuti ukapulumuke ndi Yehova pamene kubwera posachedwa. Ngati khumbo lako kuti nali kutali mu Yudeya kunalibe, mu Yerusalemu kunalibe, nali munthu wongoyenda ndanena kale adalipoyo Nowa chidakwa chomaliza, koma itafika nthawi yakupulumuka Nowa adasankha mpulumutsi wake kukhala mfumu yopulumutsa moyo. Ngati ulipo Rahabe mkulumu amene ntchito yako ikulisa thupi ndanena kale kuyitanirapo mkotero tsiku la lero nthawi yabwino yoti mukafike. Ngati nkoyamba kufuna kubatizidwa mpiko wa 7th day kuti ukadziwane nayo njirayi ukachoke mu Yeriko ndi ukachoka mu Yudeya ukakhalitsa mu Yerusalemu, ungathe ukayima kutsogolo kuno pamene atsogoleri tsopano akakupempherani mwapadera. Ngati chikhumbokhumbo chako ukayamba matsopano manikati nkhani ya Yesu Khristu ungati ukafika kutsogolo kuno pamene kuyimba vesi lomaliza kuyitanira komaliza Yehova akutero ndikupa mzimu kuyitana kuti alipo munthu mmodzi amene akapulumuke tsiku la lero kwakhale kumwamba ulemerero. Ndinazunzikale kosaleleka tu ndasautilwane populumutsawe ndinabilirwa zonsezi wabilirwa angiwe ndinabilirwa zonsezi wabilirwa angiwe. Muzina la Yesu Khristu mukafike kutsogolo ndikulipempha pemphero lathu kwa Ambuye kuti akatidalitse mugawo limene talisankha losinthika mtima wachoka mu Yudeya ndi mu Yeriko kuti ngakhale kwakufa zikafute bwanji tidzafera muno mu Yerusalemu. Anatero Davide, wodala munthu amene akafera mu Hebroni chifukwa muli chitetezo, wodala munthu amene akafera mu Seventh Day Adventist chifukwa muli chitetezo. Kula mpingo mbuye kutsogolo mutipemphere mwapadera wakhala kumaliza Mulungu akakwezeke ndi kutamandika mu dzina la Yesu Khristu akufa pa mtanda. Woyera woyera inu Yehova wokhala kumwamba. Yehova tikathokoze kwakukulu chifukwa chakuti dzina lanu ndi Yehova
inu Yehova ndamene mudalenga kumwamba ndi dziko lapansi ndi china chilichonse chimene chili m'nyanja. Yehova, pakuti mudafotokoza m'mabuku anu kunena kuti moyo wa bambo, moyo wa mwana, inde moyo wa zinyama ndi wanu Yehova. Chotero tadza pamaso panu Yehova tonsefe monga anu Yehova. Tate, pamene ulaliki waperekedwa ndi chikhumbokhumbo cha wina aliyense payekha kuti pamene Yehova tayiwala kuti tinali mu Yerusalemu, tachoka mu Yerusalemu ndi kusiya mawu anu Yehova. Tikatero kuti Yehova, pamene inu muli mkukhala mu dziko lapansi, muli mkukhala mu mtima mwa wina aliyense, katikumbutseni kuti tikadziwe kuti pamene tikukhala mu Yerusalemu, Yerusalemu ndimene muli chipulumutso. Tisakayiwale kutuka mu Yerusalemu ndi kutuluka nkusiya chipulumutso chimene Ambuye inu mudachisiya. Chotero Yehova, ndi khumbokhumbo la wina aliyense payekha pamene uthenga waperekedwa, uthenga wabwino wonena kuti tonse tikasinthike, tikakhale ndi mtima umodzi, tikakhale ndi cholinga chimodzi, pakuti inu ndinu Yehova amene mudakufotokoza bwinobwino kuti wina aliyense akazikutsula nadza pamaso panga sindidzamchitira manyazi. Chotero Ambuye, wina aliyense payekha ndi pempho la ine kupyolera mwa mpingo uno wa Filadelfiya kuti Ambuye tsitsani mphamvu yanu ya Mzimu Woyera kuti kapukute wina aliyense payekha misozi yake, inde misozi ya mavuto, inde misozi ya matenda, inde misozi ya kusowa ntchito, inde misozi yakuti zinthu sizikuyenda Yehova. Tikatero Yehova kuti china chilichonse chimene Yehova chisakuyenda, chimene chisakuyenda bwino, Ambuye inu mukakhale patsogolo kuti kuyambira tsiku la lero tidzayimbe lokoma kuti Ambuye inu mwatidalitsa. Tiri kudziwa Ambuye pamene tiri muno mu mpingo wa Filadelfiya alipo anthu ena amene sakusowa mwayi ngati umenewo, mwayi wodzafika pamalo pano chifukwa cha ziphinjo zimene akhala kumana nazo, chifukwa cha ziphinjo zowawa ndi zina zotero zimene zikuwalepheretsa kuti abwere pa mpingo pano. Tikatero Yehova, pakuti mpingo uno ndi mpingo wa ife anthu ochimwa ndi kuchipatala Yehova. Tikatero mchizi wanu kapena kuti weniweni dokotala wamkulu Yehova ndinuyo. Chotero tili kukuyitanani pa nthawi ino kuti mukakhale pakati pathu, kuti chilichonse chimene Yehova chimene tili kulira tikalire kwa inu Yehova. Mtsogoleri wathunso inene kuti amene watitengera mawu athu a tsiku la lero, Ambuye ndi munthu wofoka amenenso ali ndi zake zimene zili zomfoketsa. Tikatero Yehova mwapadera kankhululukireni, komanso kuti potero Yehova nthawi imene anthu mwakozetsera dziko lapansi kuti akapite kumwamba, Yesu adzembe lokoma ndi kuyimba hosana hosana pa chifukwa chonena kuti Ambuye mudamuyika malo abwino, malo akuti nayenso akathe kuona mulemerero wanu, akathe kupita ku ufumu wanu. Tikati tonse amene tili pano katikhululukire zochimwa zathu, kuti pamene tili kukhala Yehova tikakhale mwa inu, tikasiye Satana mdierekezi, tikapempha zonse ndi kusiya kupirira mu dzina lodabwitsa, dzina la Yesu Khristu amene adatifera pa mtanda chifukwa cha zochimwa zathu. Mpingo wonse ukati amen. Amen. Wonekalo ndingisoko lera ine kukandifi kisa kwatu kulikonse ndibitako zanjalosa wonekalo ndingisoko lera ine kukandifi kisa kwatu kulikonse ndibitako zanjalo ndibwirisise zanjalosa wonekalo sikulina ndizawona zanjala mpulumutsi wanga zanjalo ndigwirisise zanjalosa woneka
kakuona kope ya Mungu wangayo zaimako mpando wake titayamika mokondwa zanjalondi kweresese zanjalosa wonekalo sikulina ndizaona zanjalamplu musi wanga zanjalondi kwilisise zanjalosa wonekalo sikulina ndizaona zanjalamplu musi wanga Sajela kipita kwatu zikolino nditusi kwatu osajela kipita kwatu hanangi pasa moyo wa ulele moyo wanga wa ulele hanangi asa moyo wa ulele moyo wanga wa ulele anyama janja sungwana chenjelani posajela time nyankondo anyama janja sungwana chenjelani posajela time nyankondo hanandi basa moyo wa ulele moyo wanga wa ulele hanandi basa moyo wa ulele moyo wanga wa ulele hazimai zibambo konzekani posajela tizibita kwatu hazimai zibambo konzekani posajela tizibita kwatu hanandi hasa moyo wa ulele moyo wanga wa ulele hanandi hasa moyo wa ulele moyo wanga wa ulele ndizo vasachidwikwa mpiri hope zonse zimene zikuoneka kompadoti takakumana soku Yerusalemu watsopano. Ndikukhulupirira ndi khumbo langa ndi khumbo lanu kuti chisangalalo chimene timachipeza nthawi zina komanso nthawi zina tipeza mavuto chifukwa cha dziko loyipali tsiku lina chidzakakhale chisangalalo chamuyaya ndi Atate wathu mu Yerusalemu wachani ati watsopano. Nyimbo imene tayamba nayo tikukamba zonena kuti lalikira mawu kulikonse kumene kuli anthu makamaka amtima osowa